Hola, chavales. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de los días de la semana y los meses del año. The days of the week and the months of the year en español. Vamos, chavales. So, the 7 days of the week. Monday, lunes. Lunes. Tuesday, martes. El martes. Wednesday, miércoles. Miércoles. Thursday, jueves. El jueves. Friday, viernes. Viernes. Saturday, sábado. El sábado. And Sunday, domingo. El domingo. Now, as you can see, all days are masculine, male. El lunes, el martes, el miércoles, and so on. And also, the days are never written with a capital letter. Unless it's the beginning of a sentence, it's always escrito con la minúscula, all right? And now let's see where the names are coming from. El lunes is named after the moon, la luna. So we have a few planets here. El martes is named after Marte, Mars. El miércoles, con acento, cuidado, is named after Mercurio, Mercury. El jueves is named after Júpiter, Jupiter. El viernes is named after Venus, Venus. And then sábado is borrowed from Hebrew, Shabbat, which means rest. And then Sunday is from the Latin Dominus, Domingo. O sea que eran estos tíos. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. On Monday, you will say el lunes. Use the definite article. Do not say en lunes or something. Always say el lunes. On Monday, I'm going to the beach. El lunes me voy a la playa. And then again, if somebody asks, what day is today? ¿Qué día es hoy? Just say, today is lunes. You don't need an article for that. So these were the days of the week: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y ahora tocan los meses del año, the months of the year. And as with the days, they are also all male. Son masculinos. El mes del año. Bueno, empezamos. January, enero. February, febrero. Febrero. March, marzo. Marzo. April, abril, with a B. Abril, como la feria de abril. May, mayo. Mayo, like a sauce. Mayo. June, junio. Junio, el mes de junio. July, julio. Julio, like the guy from the church, Julio Iglesias. August, agosto. Agosto. September, septiembre. Septiembre. October, octubre. Octubre. November, noviembre. Noviembre. And December,
diciembre, diciembre. Los repito una vez más, tranquilitos y aparte. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. And if you want to say the date of the day with a number, numbers like 1, 2, 3, not numbers like 1st, 2nd, and 3rd. So, the 1st of January would be el 1 de enero. The 2nd of February would be el 2 de febrero. Cuidado, cuidado. Y nada, chavales, esto eran los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y los meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Hasta luego, chavales, que tengáis un muy buen día y mes y año y todo. Hasta luego y que vaya todo muy bien. Hasta muy pronto, chicos.